Hello guys, welcome yet to another tutorial. So today I'm going to be showing you how to retouch your hair, your dreadlocks, so that you can be doing it to other people and then you can get money through retouching your dreadlocks. So I'm going to show you 6 easy steps on how to go about retouching your hair. Step is washing your hair. When you're washing your hair, make sure you scrub your scalp gently. Make sure that you cover all the areas. You can use your thumbs to scrub gently into your scalp. Go in circular motion to make sure that the person who you are retouching is can feel the effect, and so that you can reach beneath the shaft of your hair. After that, you're going to rinse your hair. After you rinse your hair, you can wipe the water from the hair by using a towel. After drying your hair using a towel, then you can apply wax on the hair. Apply wax on the bottom of the strand. Do not put a lot of wax, just a little wax is enough. Then after that, you're going to twist the hair. After twisting the hair, then you can let it go and then go to another strand. Keep repeating this procedure of applying wax on the strands of the hair which you have entangled into separate pieces. And make sure that you disentangle all the entangled locks. Make sure that each strand of a lock stands on its own, and make sure that there is no interlocking when it comes to the strands. After waxing, then you can set the hair. You can set the hair by interlocking your dreadlocks. It's just similar to how you do a braid. You can do any design that you want. I'm gonna make a tutorial on how to make different designs or how to set different dreadlock designs. So after you interlock your hair, then it is time to dry the hair. So this is the next step. You dry your hair using a dryer, but if you don't have a dryer, you can just go to the sun and dry your dreadlocks using the sun. If you don't have a dryer, you can just use warm water by placing a cloth that has been dipped in warm water and then placing on top of your client's head or the person you're doing the retouch on. And then after that, they will be good to go. So the next step you need to do is to spray your hair, whichever the hairspray works best for you. Those are the 6 steps that you need to know on how to retouch someone's hair. The first step is washing the hair. The next step is drying the hair. Then you wax your hair. Then number 4, you style your hair. Then number 5, you dry your hair. Number 6, you spray your hair. When you have those 6 steps, you are easy. It's easy for you to make money by retouching anyone who may have dreadlocks, and that is a very simple way of earning money. So guys, let us now dive into the interview, and we will ask one of my salonists on how to go about in this business, and I hope we will learn a thing or two. Hii kazi umefanya for how long? Every 2 years. 2 years. Now, if I want to start a business, how can you advise me? As an advice, kama nataka kuanzisha biashara ya dread. Nataka kuanzisha biashara ya dread. Cha kwanza ni uangalie pesa unataka kuanzisha. Kuna uangalie pesa unataka kuanzisha, kaika na watu wengi. Na pia kwa ile kwenda chuo kusoma zile basics. Watu tunajua ile za practical, so hiyo itaje for example unaweza kujua explain hapa, so hiyo itaenda kulosa hizo basics and the basic at least kuonyesha hizo ile practical na alafu kuonyesha kuna time hapo napanga hivi kuna time job kwa dawa, kuna time job kwa
mwisho. Sema kama inaweza nitaka like pesa ngapi ndo nikuwe ready nikijua nikianza nikuwe ready like inahitaji pesa nyingi kama kuanzisha supermarket. Haihitaji pesa nyingi. Unaweza na dryer moja, ya maji, kioo, moja na vitu kiasi sana. Sasa kishapi sana inatumia sana. So hii ni place wasee wamezoea kabisa, like wasee wanajua hii place ama ndio umeanza. Ni zinajulikana juu sana sahihi. Kuna maclients wa Utawala, Jill, Raka, kuna Wanax, Naivasha. Yaani maclients sahihi juu sema itengeneza vipiti au utaenda mtao umewaseke. Unapata ni hivi utengeneza kwa mbili na hivi. Sasa pasa sema kawe ni Walunda ama kawe ni wa fulani. Una direct na kwa namba so msana hello ni kuona kama line fulani kwa hiyo sana. So unafanya nini ndio customer wako tuseme kama arudi una make sure like next time ukifanya nini unafanya ndio unaweza sema ni gani unafanya ndio arudi. Mosha vipiti at least now na story hakuna vitu tumeenda umeboeka alafu kama kupata pia mimi mbonda. So ni anjanga tu pale kwa siku na so vipiti nikuja hapa kiasi unaekea ngoma tu at least niulize masikio alafu namtengeneza vipiti unampiga self-poa hivyo tu unampea tu customer service vipiti. Ni challenge gani unaweza sema inakwambia na hii associate na hii biashara? Challenge na watu yani sasa challenge ni kwa sababu sasa tukaa corona. Corona bana ya corona imeshumbua hivi. Tunapata msichana kwa kutoka hapa. Lakini tuko na wasi wengi, sasa pata tauna ugopa mjana ugopa. Sasa pata ni hiyo sio nyingi. Kitu kwa unaweza sema kuhusu job ni gani? Ni advantage moja. Advantage. Yaani nafanya unaweza kujua kulingana na wase. Au kama unajua na watu nini interaction na wase. Na wase viti na wase wengine. Hata kwa ile karije kujua ya kidogo kuzi kina ya vitu vya so kama tunatengeneza furahi. Kwa mtu anataka kupata anaweza kupata wapi? Mimi naweza kupata handa. Napata. So handa ukipata ukiweka tu handa Hapa Kasarani. na hiyo post. Ndio hiyo kama ni sana. Ukiapa handa zile wase bezi ya mwasi. Au bezi ya trade. Utaelewa tu hapa. So guys, that is how to make money by retouching dreadlocks, and if you want a full course on the same, you can study with us at Finstock University. We offer a variety of courses, and you can do fashion and design at our school. Make sure you like, you comment, and subscribe to my YouTube channel. Click on the notification button so that each time I update a video you can be getting a notification, and share this link with people so that they can also get the same information that you have gotten. Thank you for your time, and make sure to tune into the next video.